output is low, the body begins to compensate. فالشي اللي يصير في هذا عندنا احنا في المعادلة هذه الكاردياك output يسوي heart rate and stroke volume. فصار ان الكاردياك output low. كيف نزيد الكاردياك output؟ يا ان نزيد الستروك volume او نزيد الهارت ريت، او ان نقلل. اذا زودنا الهارت ريت راح نقلل الستروك فوليوم. فالشي اللي يصير الجسم هو اللي يبدأ يسوي الفعاليات دي. فالهارت ريت شنو هو controlled by what? sympathetic and parasympathetic nervous system. sympathetic nervous system increase the heart rate so انه يحفز الكاردياك output فيزيده. فيزيد الكاردياك output. and stroke volume controlled by preload, afterload and contractility. فعندنا البريلود هو اللي يسوي increase the stroke volume. إنه شلون في venous return الضخ يزيد بعدين إنه على starting low. afterload increase, afterload reduce stroke volume. فإذا زودنا afterload اللي هو الضغط وقوة الضغط وهذه الأشياء فهذا يقلل لنا stroke volume. و contractility increase contractility معناتها increase contraction and stroke volume. factor involved in heart failure compensation. When a patient has a heart failure with low cardiac output, the first compensatory mechanism is a sympathetic activation. فيصير إيش؟ post cardiac output. With increase in the heart rate and contractility, this is a short-term strategy to post cardiac output. هذا أول شيء يصير. For long term, sympathetic system شغال مرة. However, a prolonged sympathetic activation causes tachycardia. فحين هو شغال مرة ومدة طويلة فسبب ايه tachycardia and places excess strain on the heart which become unsustainable. فهنا شو اللي قاعد يصير؟ زيادة ضغط، زيادة ايه؟ زيادة sympathetic يؤدي إلى tachycardia. nervous system renal angiotensin aldosterone system. الراس system renal angiotensin aldosterone system يبدأ يتأثر triggered by decreased renal blood flow. It starts angiotensin فيسوي angiotensin 1 to angiotensin 2. It causes vasoconstriction, increase blood pressure and stimulates salt water retention to increase the preload. فيزيد البريلود معناته يزيد الفوليوم. فسبب كما زاد الفوليوم يزيد الفينوس ريتيرن بعدين يصير ضخ أقوى فتستعب عضلات القلب. فصار حين decrease renal blood flow. فشنو على طول يصير؟ حين هو في low cardiac output فيعني decrease renal blood flow. فخلاص الحين يبدأ الحين لازم نشغل الراس سيستم لأن الوضع صار مو اوكي، ما في ماء في الجسم. فangiotensin 1 يتحول angiotensin 2 بعدين يسوي vasoconstriction بعدين increase blood flow pressure and stimulate salt water retention to increase preload volume. فإذا سوينا increase of preload الفوليوم بيزيد اللي هو وفي الفينوس ريتيرن يصير عالي بعدين
فهذا لأنه يعني جاء الفينس ريتيرن فخلاص يزيد عندنا ال شو اسمه يا ربي الفينس ريتيرن يزيد عندنا ضخ الدم فتتعب العضلة بعد فيصير لها dilatation فهذا systolic dysfunction heart failure. While this mechanism help in short term, they cause increase afterload. فخلاص afterload putting more pressure on the heart which is harmful for long term. Antidiuretic hormone ADH لأنه أول جسم عطشان يلا نزيد water retention. Increase reducing urine output الحين في زيادة أو reducing increase إنه يزيد فقدان urine output and increase شو قاعد يهبط ذا معلش reducing غلط increase urine output and increasing water retention aiming to increase cardiac output by increasing blood flow volume. فش اللي يصير هنا في عندنا low cardiac output فعلى طول صار انه في reducing urine output فش يسوي نزيد water absorption بعدين هذا ليش نزيد water absorption عشان نسوي increase blood volume مع ان الوتر الحالة ما يزيد فلازم يكون معاه صوت. Peptides BNB and ANB brain natriuretic peptide is released from the wall of the ventricle. A-type natriuretic peptide is released when the arterial wall are stretched. This peptide helps by promoting vasodilation and acting as a diuretic, counteracting the harmful effect of sympathetic activation, RAS and aldosterone. For this peptide BNB, ANB and ANB من arterial wall BNB من ventricle كلهم promoting vasodilation يعني هم يشتغلون كلهم diuretics وبعدين يشغلون activation حق الراس system and aldosterone. Management goal in the management heart failure the goal is to block the harmful mechanism of sympathetic activation and RAS and aldosterone very harmful for this patient لأن sympathetic activation بتخلي القلب يدق بقوة فيزيد contraction والراس system راح يزيد عندنا الوتر retention فلأنه قاعد يزيد water retention فهو في نفس الوقت يسوي vasoconstriction فيأثر عليه والالدوستيرون نفس الشيء فكلهم ذول يسوون الضغط عشان يعدلوا الوضع بس انهم قاعد يخربونه اكثر while preserving the beneficial effect of BNB and ANB. BNB و ANB هم يسوي vasodilation عشان يسوي stretched. فاحنا نفس ما تكلمنا first nitro baroreceptor في الsympathetic in vascular system resulting in vasoconstriction. What effect on afterload?
الافتر لود معناته ايش قلنا احنا عن الافتر لود اللي هو الضغط. فالضغط decrease renal perfusion يعني صار vasoconstriction. decrease renal perfusion فلأنه في قليل فيبدأ الراس سيستم يشتغل يسوي vasoconstriction أكثر. لا دقيقة after load ضغط عالي أو ودم عالي صح؟ لا دم قليل. ليه شنو يأثر على after load؟ ما فهمت ليش الكدني تتأثر after load؟ مو هذا هي الفورس؟ فهذا يصير فورس قوي فإنه في قليل التغذية فورس قوي فيسبب له قوة في التغذية في البداية ويسمع هذا تتعب بعدين. فإذا تعبت يصير decrease renal perfusion والدسترون release ما أتوقع أفهم أكتر. Antidiuretic hormone ADH decrease water exertion by the kidney. As a result, more water is returned in the body, which dilates the level of sodium in the body. فيصير الصوديوم قليل فيصير له hyponatremia. An ominous prognostic indicator فيجي hyponatremia. ال ADH شغال. ليش ال ADH اشتغل؟ ليش ال ADH اشتغل؟ لأنه صار في فقدان سوائل لأنه ما في تغذية بعد. هنا في العادة يصير في vasodilation يجي هذا nitric oxide وبيجي I2 EDHF BK و CNB ونسمى thrombolysis TBA protein C بعدين platelet تجي من anti proliferation lipolysis. أما هنا vasoconstriction thrombosis adhesions molecule growth factor related to inflammation. هنا فيها سالفة. The endothelium is the layer lining blood vessel and it plays a critical role in the endothelial system. It is essential in conditions such as atherosclerosis and ischemic heart disease. The starting point of atherosclerosis is endothelial dysfunction, which initiates the developmental of atherosclerosis. وهذا يجي بسبب ايش؟ smoking, diabetes, hypertension, stress, dyslipidemia, obesity. These risk factors lead to endothelial dysfunction, setting off the chain of events that result in atherosclerosis. This can eventually manifest in various diseases such as cerebral vascular disease, peripheral vascular disease إنه يجي gangrene ذيك
extremities و coronary artery disease and يصير thrombus ويسوي infarction myocardial infarction heart failure. فايش يسبب في الهارت failure؟ يسبب hypertrophy vasodilation hypertrophy منهم واحد منهم. The protective role of normal endothelium when the endothelium is functioning normally is vasodilation, protective system like nitric oxide, relax the blood vessels, thrombolysis, breaking down blood clot, inhibition of platelet aggression, anti-proliferation, lipolysis reduce substance that break down lipid. This mechanism acts on natural protective system in the body. تعبت. Endothelial dysfunction. When endothelial dysfunction occurs, the protective system is disrupted and harmful process begin. Such vasoconstriction, producing substance that constrict blood vessel, thrombosis, raising substance that promote clot formation, adhesive molecule, produce a molecule to make platelets stick together, a growth factor, smooth muscle proliferation, benefit anti-muscle proliferation, inflammatory cytokines increase inflammation. This harmful change driven by the risk factor, hypertension, stress, obesity, dyslipidemia. Management. The first is management هذا hypertension, lifestyle modification, impaired communication. هنا قاعد يشرح لنا إذا كان increase حق البريلود شي يصير إذا صار increase حق البريلود معناته الفوليوم عالي خلنا نبدأ أول شي على increase the preload volume عالي. فهذا شنو increase the cardiac work. إذا كان في preload أو volume عالي فصار في إنه أكثر من 120 مليمتر داخل القلب. فصار يعني مثلا جاء من venous return 200 فصار increase cardiac work عشانهم يسوون filling حق يسوون filling عشان يسوي contraction فيتعب لأنه خلاص واجد يعني فيسوي dilation. شكلنا هذا dilation with the preload systolic المشكلة في ايش في الكونتراكشن وغير كذا راح يقل ذاك الشي. شو اسمه ذاك الكلمة اللي قلنا عنها وراح تقل ejection كذا كأنه ejection شي. فبعدين يصير myocytes damage خلاص ده يتعب
المايوسايت يصير لها damage فيسبب decrease cardiac output. بعدين الرنين angiotensin activity decrease cardiac output في عملية تعويضية فيشغل لنا الرنين angiotensin activation لأن في decrease cardiac output فهذا يجي يسوي لنا vasoconstriction. adrenergic activation يسوي لنا sympathetic nervous system فdirect cardiotoxicity في المايوسايت أو إنه يسوي increase heart rate and contractility. بعدين يحفز ال ADH عشان يسوي water retention وهذا السوالف. في pathophysiology of heart failure counter regulatory response release of natriuretic peptide ANP and BNP هذا ليش يسوون dilation. فهو يمنع التعويض الزايد عن حده يعني هو صح في تعويض عملية تعويضية بس نفس الوقت فيها بالانس وقاعد نحاول انه ما نخليها مؤذية. neurohormonal response systemic inflammatory response results cardiac wasting muscle myopathy and fatigue. A neurohormonal mechanism in heart failure when the sympathetic nervous system and RAS system are distorted activated they attempt to compensate for low cardiac output. However, this mechanism ultimately become harmful. They increase the force of contraction and contractility tachycardia, but also overload the heart with preload afterload, leading to muscle fatigue and cardiac myopathy. cardiac myopathy اللي هي من ويش overload with preload وفتيج فهذا اللي يسبب له فتيج cardiomyopathy cardiac wasting. pathophysiology of heart failure هنا pathophysiology of heart failure consequence of compensatory mechanism. Frank starting low initially increased venous return result in increase in the force contraction later increased ventricular filling and myocardial stretch eventually result in effective contraction. Initially starting low is a helpful increase in preload volume اللي هو improves the cardiac output by enhancing the stretch of myocardial fibers فيسوي له stretch بعدين يسوي contraction ويساعد على filling. When the preload increases excessively starting low fails the fibers lose their ability to stretch effectively leading to weakened contraction, ventricular dilatation, enlargement of heart chamber, elevated left ventricular pressure, initially effective adaptive mechanism. فيصير left ventricular pressure elevated وغير كذا enlargement of heart chamber.
Dilatation occur when the elasticity of the heart يعني المقاومة of the heart muscle is lost due to overstretching. Interstitially, the shape of heart change from the pear shape to spherical shape, reducing powerful contraction. In the spherical shape, the geometry heart become less effective because the wall no longer align in pear shape. The wall of the heart work in opposition and complements each other during contraction, reducing powerful contraction. But in the spherical shape, the geometry of the heart become less effective because the wall no longer align in a way that optimize contraction, leading to weakened contraction. فالشيب حقه هو إذا تغير يسمونه هذا ريموديلينج، وإن الله كما هو خالقه بير الشيب هذا أحسن شيب عشان إنه يصير في توازن في الكونتراكشن. في consequence عندنا hypertrophy, increase in muscle mass and cardiac wall thickness in response to increase after load. فهو hypertrophy responsible after load heart muscle, poor contractility with an increase in oxygen need, poor coronary artery circulation, prone to ventricular dyspnea. اللي هو ventricular remodeling اللي هو يتغير الشكل، المقاس and physiology of the heart after injury of myocardium. وهذا اللي يسمونه remodeling. An imbalance occur in a three system: the renin-angiotensin, aldosterone system, sympathetic nervous system, and nitrotic peptide system. BNB or AMB. Remodeling refers to the change in the shape and structure of the heart, including the loss of muscle elasticity and alterations in geometry. It is driven primarily by the sympathetic nervous system and RAS system. Type of remodeling: dilation occurs due to volume overload leading to a large heart. يعني من إيش؟ volume overload اللي إيش اسمه preload. أوكي. hypertrophy تيجي من after load يصير في thickness في الوول، وهنا اللومن كبير. With dilation and hypertrophy after the heart shape and impair its function, contributing to heart failure. Management of remodeling: the goal is to preserve the heart structure and prevent remodeling. Fanatic ACE inhibitor are among the most effective treatment because they block the RAS system, which plays a significant role in remodeling. And the RAS system يسوي vasoconstriction. فإذا سوى vasoconstriction شو يسوي؟ يقلل الدم بسبب ضغط عالي، والضغط العالي يسبب hypertrophy. هذا بيأثر على diastolic part refilling.
dilated systolic heart failure, hypertrophied diastolic heart failure، ما يقدر يتعبى. pathway of blood through the heart and lungs. Then our upper body veins send blood to our superior vena cava. بعدين and your lower body vein empty blood into your inferior vena cava. Superior and inferior vena cava would do deoxygenated blood from the body to the right atrium, to tricuspid, to right ventricle, then to the lung through the pulmonary artery to be oxygenated in the lung. Okay. Then from the lung the blood will go to the heart through the pulmonary veins. The pulmonary vein drain oxygenated blood from the lung to the left atrium, then the mitral valve to left ventricle, then to the aorta valve to the aortic artery. And heart failure clinical picture, it is easy to predict it if you understand what happened and what does it happen. Ventricular heart failure can be classified by two ways: systolic and diastolic. يعني بيكون كلام عن التقسيم الثاني، يعني left heart failure أو right heart failure. في left heart failure و right heart failure من stenosis إذا صار في شيء ما أدري، في سالفة من هالقبيل نشوف. ديما left-sided heart failure, regardless of whether it is systolic or diastolic. يعني هو تقسيمه على إنه left heart or right heart. بعدين left side. The primary issues lies in the left side of the heart failing to contract to fill, probably failing to contract. فما يصير له contraction عشان يصير fill. The clinical picture often include dyspnea due to pulmonary congestion. وهو فين؟ شو المشكلة عنده؟ left side of heart. So pulmonary congestion caused by the elevated pressure in the left side of the heart. The type of dyspnea seen orthnia يعني هو منسدح, exertional dyspnea and paroxysmal nocturnal dyspnea اللي هو نايم يجي external dyspnea. هذه كني أعرفها نسيتها، خلنا نبحث. This form of dyspnea result from pulmonary congestion and fluid retention. For management of if a patient with a heart failure present with dyspnea, diuretics are typically administered to elevated fluid overload. In low cardiac output, patient may experience blurry vision, exercise intolerance, fatigue due to inadequate oxygen delivery to the muscle. Severe case may also present with chest pain,
and respiratory muscle fatigue. The right-sided heart failure are linked to systemic congestion. فالرايت سايد المشكلة هي في systemic congestion وذاك pulmonary congestion في left side. lower limb edema or swelling هذا يعني clinical picture يجي فيها. right upper quadrant pain due to liver congestion فهذا اللي يصير. أما هنا لو تلاحظين في arrhythmia external dyspnea paroxysmal nocturnal dyspnea هذا كلها جاية في pulmonary فهنا تعرفين على طول إنه مشكلة في left side of heart. أما هنا جاي المريض lower limb edema or swelling right upper quadrant pain to liver congestion abdominal galley for distend abdomen caused by ascites possible pleural effusion which may further worsen dyspnea observation of jugular venous destination. Additionally, in the right-sided heart failure, a decrease in right ventricular output results in reduced preload to the left side. فإيش decrease right ventricular output؟ في عندنا ventricular output ventricles so في decrease so its results reload to the left side of the heart leading to low cardiac output symptoms because the left ventricle depend on the output of the right side. راح يصل output زين في الرايت ventricle ويبدأ يضخ الدم بقوة فلما يضخ الدم بقوة الدم يقدر يوصل لللفت left atrium to the left ventricle تضخ للجسم بس إنه بريلود من ناحية الفوليوم يصير فيه reduced the left side لأن أصلا في مشكلة في decrease in the right ventricular يعني أصلا الدم قليل كيف بيجيبك دم أكثر هذا هي. For example, if the patient has pulmonary vein stenosis يعني ضيق فمعناته left atrium right atrium right ventricle في صار hypertrophy. The clinical presentation may resemble aortic valve stenosis but the severity is usually less pronounced because the obstruction is located before the left side of the heart. فاللفت فبعد يجي. In the aortic stenosis, the symptoms like syncope or fainting are directly related to the reduced cardiac output. فمثلا صار في aortic stenosis فمعناته left ventricle and left atrium واللي بيتأثر فيها الجسم كامل في من ناحية السينكوب fainting فهذا يجي البيشنت كذا بشكله. While in pulmonary stenosis the effects are upstream يعني في impacting the left ventricle indirectly to reduce right side output. لما يسوي right side output هو بيقلل أكيد في ال left side بس إنه يسبب fainting no
سبب الديسنيا هذا وش يسبب ديسنيا؟ ال left heart failure. فإذا يعني left heart مثلا valve stenosis pulmonary valve هذا اللي يسبب له في البلمونري مشاكل. أرثنيا اللي هو ديسنيا بس إنه lying down بيشت منسدح جينا الديسنيا shortness of breath. عندنا paroxysmal nocturnal dyspnea إنه يصحى من النوم من كثر shortness of breath اللي يجيه وهو نايم. وهذا congested neck vein يبين congested neck vein وإديمة كلها تبع الرايت سايد. اللي يأثر على النوم لا دقيقة هذا يأثر على النوم فهذا left side. أما congestion هذا تبع مين؟ يعني bilateral repeating edema وهنا تحددين stages. Stage A, it's high risk of heart failure but without structural heart disease or symptoms of heart failure. Only risk factor, diabetic, hypertensive. At stage 1 on heart failure, management عشان تسوي manage risk factor. Stage B, structural heart disease but without sign or symptoms يعني القلب بدأ يتغير. An ejection fraction is the volumetric fraction of fluid ejection from chamber with each contraction. Less than 50 because there is no symptoms you will notice. Ejection fraction 50. Stage C, structural heart disease with prior or current symptoms. Most common symptoms dyspnea. Stage D, refractory means severe heart death, patient always hypertensive, hospitalized, hyponatremic يصير في نقص في الناتريميا لأنه الماي واجد داخل جسمه واجد فيسوي دايليت من الصوديوم. Example from Dr. 40-year-old male presented for follow-up 140/90 ejection fraction حق 40. The patient asked you to control his blood pressure with pathophysiology. What is your opinion? Now they see he doesn't have symptoms بس ejection fraction حقه 40 عشان كذا يعتبره stage B. stage B نعطيه أدوية
هذي يعني نفس المعلومات بس تفاصيل أكثر. كيف أسوي diagnosis حق heart failure؟ يصير routine laboratory testing لأنه هو silent ما ندري عنه. electrocardiogram, chest x-ray, assessment of left ventricle function, biomarkers and exercise testing. يسوي complete blood count, electrolyte, fluid urea, nitrogen, serum creatinine, hepatic enzyme analysis, blood sugar, lipid profile and thyroid function test. Nitric ribiptide BNP cut off value 100, sensitivity, diagnostic rule out. ما أعرف، يا ربي صار صعب علي أسوي شي الحين. أوه هذا شغال معليش، نمت بالغلط حتى حلمت عمداني جنان. It is non-specific tool but may be useful in diagnosis. من ECG فبيننا cardiac ischemia, prior myocardial infarction و dysrhythmia, chronic hypertension, left ventricular hypertrophy. chest x-ray يسوي cardiac size, shape, state of pulmonary, نشوف إنه cardiac cause, echocardiogram, يصير في evaluation of the patient إذا في كان congestive heart failure عشان أسوي diagnostic حق diastolic hyper heart failure. هنا experience a test functional assessment, 3D bicycle exercise assessing the need for cardiac transplantation. فيسوي له هذا رياضة 3D وبعدين نشوف ورجعنا حق stages. stage 1 عشان نعالجه treat hypertension, encourage smoking cessation, lipid disorder, regular exercise and ACE inhibitor RBS. أما إذا كان فيه structure heart but no symptoms
بعدين ACE inhibitor B blocker in overweight patient. Calcium channel, it's worse. Waste. أما إذا كان structure تسوي لي ACI شنو ممكن يصير develop إذا كان stage A؟ blood pressure بيتأثر، diabetes, weight reduction, quit smoking. في management for arrhythmia. إذا كان stage 2 نقدر نعطي ACE inhibitor أو beta blocker. اعتبر نفسي خلصت، اني ما اقدر تعبت.